It's a memorable day, I should say, that one of the best pieces of Kannada literature has crossed the borders of India, and it is going to be well received in Iran, where Persian people are very eagerly waiting for this collection. Ellarigu namaskara, salam, adab. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಹುಸೈನ್ ಅವರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ನಾಡೋಜ ಹಂಪನ ವಿರಚಿತ ದೇಸಿಕಾವ್ಯ ಚಾರು ವಸಂತ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಮಲಾ-ಹಂಪನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪರಿಷತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಡೇ, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ, that one of the best pieces of Kannada literature has crossed the borders of India, and it is going to be well received in Iran, where Persian people are very eagerly waiting for this collection. You will be surprised to know that ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಎಂಬಸಿಯಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಇದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ, ಜನಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. It has been well received, and many copies of Persian literature, that is this copy, Charu Vasantha in Persian, has already crossed the borders and has reached Iran. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥೆ. ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದಾಟಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಟರರಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್, ಆಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಇರಾನ್ that most of the people, learned people from Tashkent University, from Tehran University and other universities are coming forward to arrange a get-together and have discussion on Charu Vasantha in Iran. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ನಾವು ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ನೌಡೇಸ್, unfortunately we could not make it, and we have made it a policy. We have already decided to go to Iran after getting permission, and once again it will be released in Tashkent or Mashhad universities sometime later. In the meanwhile, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಂಪನ ಸಾಹೇಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮಾತಾಡೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲರ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿ ಡೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೃತಿ, ದಿಸ್ ಚಾರು ವಸಂತ ಇನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥೆ ಒಂದು, ಅಬೌಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಚಂಪಾನಗರಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೀನಗರ ಅಂತ ರಾಜಧಾನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾನುದತ್ತ ಅಂತ. ಭಾನುದತ್ತನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಿಲೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೇಟ್, ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ದೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್, ದೇ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಸನ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಚಾರು ದತ್ತ ಅಂತ. ಅವನು ಬೆಳೀತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಎ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ. And the father and mother are also very lovable person. They are charitable philanthropists. ಅವರು ಬಹಳ ದಾನಿಗಳು, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು. ವೆನ್ ಹಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಭಾನುದತ್ತನ ತಂಗಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮಗಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಿತ್ರಾವತಿ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
with all pomp and splendor, marriage is celebrated. Unfortunately, after the marriage, things do not go in the right direction. They do not enjoy the life of a married couple. Married life iradilla. Ganda hentiyalli, they don't have that relationship as a wife and husband, and unfortunately, they are not sharing the bed. Inta paristitiyalli, she becomes very saddened. Unfortunately, this news reaches the mother of the bride. ಮಿತ್ರಾವತಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸುಮಿತ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ. ಆವಾಗ ದೇವಿಲೆ ಅವ್ರು ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ರುದ್ರದತ್ ಅಂತ. ಅವನು he knows how to play the game. He knows all the tricks because he is exposed to worldly life. ಆಮೇಲೆ then the work is entrusted to him and ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಿಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಚಾರುದತ್ತ, he has not been taking due interest in his wife. Unfortunately, you please put him under the right track and let him follow what is required of a married life. ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು he knows how to play the game. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಶ್ಯ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಅಂತ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ರೆಚರ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿ ಗೇಮ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಮಗಳು ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ celebrated so far. She was just waiting for an opportunity to encash upon that. And she was waiting for an opportunity. Unfortunately, Rudradatta brings this man. Charu Dattana al karkondu hodaga, initially there was some reluctance because he was not exposed to worldly life, Charu Datta. And afterwards he takes interest to such an extent. And that lady, that girl also takes so much of interest. They are committed to each other, made for each other. And they love passionately to such an extent, they forget the entire world. And now naturally they have become one. And there are two bodies and there is one soul. And they don't want to part company. And under these circumstances, under the watchful eyes of this progress, ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನಾಮಿಕಾ ನೋಡು, she wants to get more and more money. She sent words to Sumit, mother of Charu, and she has been sending a lot of money. As and when required, she sends money, and unfortunately, after a over period of time, she loses all her wealth, and she has become pauper. And now, when Anamika comes to know that she has become popular, she has no more money to spare, ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಚಾರುದತ್ತನ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. I wanted you to bring a lot of money, and what I wanted to achieve, I have already achieved. Therefore, there is no necessity for you to keep you here any longer. ಆದರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಚಾರುದತ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನಾಮಿಕಾ. Anamika knows, and then Charu Datta say that beloved, that is Tilakaratne, she comes to know that her lover has been deported, she has been thrown away. She fights with her mother. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, he is of no use, therefore I had to send him out. I have thrown him out. ಆದರೆ she does not want to go ahead with any other man. This girl of Anamika, she takes an oath that come what may, I will go with Charudat only, and I will not share bed with any other person. She is very adamant, and then leaves her mother and comes to Sumitra, comes to Devile. Devilege Manata Bandu, Yanama Nan Banditini, and Charudat is my lover, he is my first and the last lover, and I am committed to him, and both of us love each other, therefore there is no point of separating us. Please allow us to be with you. ಆಮೇಲೆ ದೇವಿಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗಲೇ, ದೇವಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ವೈಫ್ ಟು ಚಾರುದತ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಲೋ ಯು ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ ಕೋ ವೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಚಾರುದತ್ ಇಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. Sumitra Devi says that come what may, you have shared the love of my husband, therefore you have got every right to be with him.
Therefore, I wholeheartedly accept you. She accepts. It is a rare thing that has come because she accepts the wife, a wedded life, legally wedded life, has accepted a prostitute like Anambika's daughter as a co-wife, and they live very happily. When this information reaches Charu Datta, he loves both the wives, and then he realizes that unfortunately because of me, the entire family has become pauper, and she wants to once again regain the glory and the respect of the family. I mean, he determines, and which is the Tanda, our ಜನರದ್ದು friends in the Tanda ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, he once again goes on a pilgrimage, and it is, he is a merchant, and he takes a lot of commodities, and ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಗಿ ನಾನಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ he comes back gloriously, comes back to the family. Here I would like to mention that ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು, ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ, ಐ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಶರಾಬ್ ಕುಡಿದು ಕೊನೆ ತೊಟ್ಟುವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬಿಡದೆ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಚಾರು ವಸಂತ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ನಾನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, though I was preoccupied, in a month, in a single sitting, I had to translate it, and I put my heart and soul into it, and I read it over to him. ಉರ್ದುಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಂಪನಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, I read over a few passages. He liked it very much, and then immediately it was sent to the press. Pressನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್, and then he proposed that this book should be released in Calcutta. Then both of us went to Calcutta. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹನಾಜ್ ನಬಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಜಲಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದರು. ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ IGP ಮಿಸ್ಟರ್ ಖಲೀಲ್ ಮಾಮೂನ್, an outstanding poet and critic of the Indian subcontinent. He spoke a lot about the quality of the text and the philosophical contents and how beautifully it has been crafted. They spoke a lot about the Charu Vasantha and the quality of Urdu also, Urdu translation. It has been well received in literary circles. My translation, I should not boast of the quality of my translation, but when into Kashmir, Azurda, he read this Urdu book. Urdu pustaka ಓದಿಬಿಟ್ಟು he felt like translating it into Kashmir. He translated it into Kashmir, keeping this Urdu book as the basis. ಆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ, ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ it was translated, and that book was also released. And then came a proposal that it should be further, Azurda came forward with a proposal that it should be further rendered into Persian. Persian language ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಬರಹಗಾರರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಳಬರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿವೋಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ preoccupied with such proposals. There we entrusted the work to Azurda in Srinagar, and he searched out this man, very erudite, a scholar, Sayyid Afzal Hussain. He translated with the assistance of 2 more Persian professors, Ghulam Rasul Jan ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮದ Azurda. Both of them helped him a lot, and it has been rendered into Persian. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಈಗ ಆಗಿದೆ. Therefore, like this, it has been translated, a simple story, beautifully written, and there is a logical link spread over 30 chapters. Adana. Once it so happens that the language is so beautiful that while translating, I am reminded of a few books. For example, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ಗೆ ಬೆಸಾನಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಂಟನಿಯೋಗೆ ಶೈಲಾಕ್ಕೆ ಖಡ್ಜಲಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಬೆಸಾನಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟನಿಯೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, that is Mitravati, stands by her husband and saves the life of the entire family. The entire family you saved because of the sacrifice of this. ಲಾಕಿನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಕವನ ಓದಿದ್ದೆ, SSLC ಓದಿರುವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ, ಲವ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆ ಬಟ್ ಎಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, love has not subsided like salve, but it has persisted, but it is deep rooted, and the entire family is saved because of the sacrifices of the mother first of all.
First of all, Devi Lay, and then the noble female characters, Mitravati, and then this Anamika also surrenders. She realizes her mistake, and ultimately she comes forward that I have done a mistake, I should not have done it, and she realizes her mistake. Charu Datta also realizes his mistake. Like this, the entire family is now happy because the family, the book ends with a happy note that once again he comes back, trading over all the situations, all the difficulties, all the arts he has encountered, Charu Datta, and ultimately he is well received, a beautiful reception, a huge reception, affectionate reception is once again takes place, and Charu Datta is back to the family to live happily once and for all. Now, I would like to conclude my short note on this. Martin Luther King, the famous personality, the Negro leader of America, has said that the day you begin to suppress the truth, think that it is the day of the beginning of your death. Here, it has been amply demonstrated that one should always realize the truth and we should stand by the truth. And come what may, a man is born to commit some mistake. To err is human. Manisha mistakes martane. As I reconcile Madi, once again, U-turn tokondu back to the pavilion. When he comes on the right track, that is what is expected. And the message is very clear. The clarion call given in this book is a man may commit a mistake, but he should not run away from his responsibilities. But I have got out only one weak character here. That is the father, Bhanu Dutt, of Charu Datta's father. I find him to be of a low, I think it is a weak character because he runs away from the scene. He goes away on tapasya, whereas his wife stands firmly like a rock and stands by the sun, and also to safeguard the interests of the family. Therefore, hats off to the female characters because they are on par with the solid and formidable female characters of Shakespeare. And we have a drama in Charu Vasantha, as Shakespeare has done in some of his dramas. With these few words, I once again thank particularly Hampana ji, who calls me as his younger brother, Tamma anta heltare. He has blessed me with several opportunities to be with him, and he shares this platform and also some of the literary works. I am really thankful to him and thankful to all of you for your patient hearing. Thanks a lot. May God bless you all. Jai Hind, Jai Karnataka.